ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆತಬೇಡಿ. 1. ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಏಕೆ ಬೇಕು? ವಿಷರಹಿತ ತರಕಾರಿ, ದಿನಸಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 2. ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ? ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 3. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು: ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಮಡಿಕೆಗಳು, ತೋಟದ ಮಣ್ಣು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಬೀಜಗಳು, ಸಸಿ, ನೀರು ಹಾಕುವ ಕ್ಯಾನ್. ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಣ: 40% ಮಣ್ಣು, 30% ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, 30% ಕೋಕೋಪೀಟ್. 4. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ತರಕಾರಿಗಳು: ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಂತೆ ಬೆಳೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. 5. ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು: ಗುಲಾಬಿ, ಚೆಂಡು ಹೂ, ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಅಪರಾಜಿತ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಅಂದವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. 6. ನೀರು ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಡ, ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಜೀವಾಮೃತ ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕಬಹುದು. 7. ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನೀಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಂಕಲನ, ಮೆಣಸು ಕಷಾಯ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧ ಬೇಡ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 8. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್: ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಬೇಡ, ಪ್ರತಿದಿನ ಗಿಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕಲಿಯಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಕಲನ, ಸಂತೋಷ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. When the first flower of the pepper plant blooms, it's time to start trimming and removing the lower leaves. One key characteristic of peppers is that once they reach a certain size, they naturally begin to branch out. When the first flower opens, all the side branches and leaves below this point must be removed. This first flower is typically referred to as the gateway flower or gateway pepper, and it is usually discarded. The reason for removing it is to encourage the plant to grow larger and stronger, which ultimately leads to more fruit. After removing the gateway flower, be sure to trim any side branches and leaves below it. Removing the lower leaves directs the plant's energy upward for stronger growth. By this stage, the root system should be well established, and the plant no longer needs as many lower leaves. In addition, removing the lower leaves helps improve air circulation around the base of the plant, reducing the risk of pests and diseases. An essential step for successful home gardening. For more daily tips on agricultural techniques, follow me. When growing chili peppers, I avoid using pesticides or fertilizers. However, I've learned 3 essential tricks for boosting chili yields from large-scale farmers, and today, I'll be sharing them with you. Before I continue, please take a moment to tap the follow button and click the red heart to save this information for easy access later. I'm providing these tips for free today. Plant chili peppers in pairs, with a space of 30 to 45 centimeters between them. This arrangement helps with pollination and makes it easier to remove diseased plants later on. To prevent pests, mix 15 grams of baking soda with 15 grams of dish soap in 30 liters of water, then spray this solution on the chili plants once a week. This method is effective in warding off pests and diseases. Once the chili peppers begin to bear fruit, mix 30 grams of brown sugar with 30 liters of water and use it to irrigate the plants. This will help develop strong roots and result in a plentiful and high-quality chili harvest. Follow me for more agricultural planting tips. Never water newly planted tomato seedlings. If you want your tomato seedlings to recover quickly, grow vigorously, and yield abundantly, today I'll share a small tip to boost the survival rate of your tomato plants. Tomatoes have a shallow root system.
If you thoroughly drench them with water right after planting, it can easily cause root rot or desiccation, significantly reducing the survival rate. The correct methods are as follows. Water the seedlings with transplanting water 7 days after transplanting, then stop watering afterward. Once new leaves grow on the tomato seedlings, it means the recovery period is over. At this point, you can water and fertilize the plants according to actual conditions. For higher tomato yields, after the seedlings recover, mix 2 spoonfuls of brown sugar, 20 crushed aspirin tablets, and 30 liters of water. Spray this mixture on the foliage once a week, for 2 to 3 times in total. This will make your tomato plants grow stronger and stronger, leading to more and larger tomatoes. Follow me for daily planting tips.